Welcome to Impact Family Chapel, located in Brekum off the Impatapo Road on the Nyami-Tiasi Junction. Worship with us every Sunday from 8 a.m. to 11 a.m. On Thursdays from 7 p.m. to 9 p.m. And your life would never be the same. And now, today's message. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. I want to share with you today on the message I've entitled The Purpose of Wisdom. Me no ade amatu ne din se eye de entia wo se yenya nimde. Hallelujah. Amen. Let's look into the Bible. Proverbs chapter 4, Eye mebusem eti enan verse 7. tichemu enson no. Proverbs chapter 4, verse 7, it says, Wisdom is the principal thing. O se nyansa eye ade a edimu. He said, Wisdom is the principal thing. O se eye ade a edimu. Therefore, get wisdom. Eninti nyansa And with all thy getting, na se unya ne nyina enso get understanding. nya entiase. He goes to the verse 8. He says, Exalt her, Na o se pagya no and she shall promote thee. na ode wo ebekọ animu. She shall bring thee to honor Na ode wo beba animonyam emu. when thou dost embrace her. Wa bra a oje no atumu no. Verse 9 says, She shall give to thine head an ornament of grace. Na o se ode bema ni ti e wo adom. He says, She shall give to thy head an ornament of grace. Na o se e wo ni tiri so no obenya adom. A crown of glory shall she deliver to thee. Nya ahencha animonyam ewom na ode ebema no. Hallelujah. Amen. I want to share with you the purpose of wisdom. Se nyansa ne enti a ewo se yenya. When we put knowledge and understanding together, we get wisdom. Se de entiase ene nimdiye a ewo no ebompe yenya nyansa. What is knowledge? Se ka se nimdiye a ene den. Knowledge is the gathering of facts. Se oboaboa nema bebre a wonim ano. So when I begin to gather facts together Eni se me sha se mekeka nema minim aboma to make a whole anya ne bafua or to make a component, na chese manya ne bebre a it's called knowledge. na ekire se nimdiye. Now, when I begin to understand the differences between the facts I have gathered, Na me sha se ehun ensunsun e da nimdiye a maboaboa no ni nyina. or when I begin to know the various facts that I've gathered and the differences between them, Ana mi hu nimdiye a makeka ne nyina bom na mi hu ensunsun e da mu enso a. it's called understanding. Ene e friend se entiase. And knowing the insights Se ohunu mu no between the facts ene niema a wonim a waboaboa na ye nokware no. is called understanding. Ene na ekire se entiase. And how to use knowledge and understanding Na kwan a ofa so de sa niema mienu eye adwuma yi. positively to your advantage is called wisdom. A ema wunya mfaso na ekire wunyansa. Using knowledge and understanding positively to your advantage is called wisdom. Se odi nimdiye ene entiase eye ade wanya so mfaso na ekire wunyansa. I'd like you to know Me pese uhunu se that wisdom is the principal thing. se nyansa ya ade a edimu. Let me tell you a story in the Bible. Menka anansem enchero e wotosem. There is this young man who lived with his father. His name is Solomon. Na ye ababu no ye friend Solomon na one na ja ete. And he had come to age after his father had passed away.
Wabra n'agya Ephraim no na wanyini. And the Bible said one day God came to him in a dream. Na kyerɛ no sɛ dabi Nyankopɔn ɛbaa ne dayɛ mu. And the Lord asked him a great question. Na obisa na asɛm a na ɛdi mu yie. And he said, ask of me, what shall I give unto you? Ɔsi bisa me nea ɔpɛ. I thought perhaps, if God had asked us this kind of question, Sɛ nyanka Nyankopɔn abisa yɛn nsɛm bi a ɛte sɛ yɛ a. I know there are a group of people who would have said, Lord, give me plenty money, 9 figures. Minim sɛ nka emu bi ne bɛka sɛ yɛpɛ sika a ɛsom bo paa. Give me a yacht, give me power, give me anointing. Ɔsi maame tumi, maame ɛngosra. Give me fame, give me popularity. Maame ngye din ɛwɔ wiase afa na nyinaa. But Solomon said, Nanso Solomon ɛka sɛ. give me an understanding spirit. Ɔsi maame ɛnteaseɛ honhom. He said, give me wisdom. Ɔsi maame nyansa. Why did Solomon ask for wisdom? Ade nti a ɔpɛ sɛ ɔbɛnya nyansa. Because Solomon knew that in getting wisdom, Efiri sɛ ɔnya sɛ wonya nyansa he no. was going to get fame. Ɛbɛma na gye din. He was going to get popularity. Ɛbɛma obi ate ne nka. He was going to get abundance. Obenya ɛmorosoɔ. He was going to get all that he needed, the wealth and the prosperity. Obenya bibia na ohia biara. So in the book of Proverbs, he said, wisdom is the principal thing. Nti ɛwɔ mebusa no ɔsi nyansa ne ade a ɛdi mu. He's trying to say, among all the things a man can have, wisdom is the greatest. Na ɔkyerɛ sɛ nea nipa ɛbɛnya nyinaa nyansa ɛna ɛdi mu. I want you to know that Mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ when God made man, bere a Nyankopɔn ɛyɛ nipa no. he gave him the capacity to walk in the wisdom of God. Ɔma ne tumi sɛ ɔbɛnante wɔ Nyankopɔn nyansa emu. Man was naturally made to walk in wisdom. Yɛyɛ nipa sɛ ɔbɛnante ɛwɔ nyansa emu. And the Bible calls this the image and the likeness of God. Na kyerɛ no ɛka ne sɛ Nyankopɔn esu ɛne ne nsɛsoɔ. The similarity between man and God is not that God has hands, God has head, God has a stomach, God has legs to walk. Where is he going to? Nea nsonsono a ɛda Nyankopɔn ɛne onipa ntam ɛne nsa ɛne nna no yɛmfa no wɔ a ɔde yɛ kɔ. What does God need legs for? Nyankopɔn ohia na ɛde ayɛ den. What does he need eyes for? Ohia ani ɛde yɛ den. When the Old Testament uses those words for God, they are just trying to use it so that we can relate to God. Apam dada no ɛkyerɛ sɛ ne bɛtumi Nyankopɔn ɛnya nkitahodie. But the similarity between man and God is that when God made man, he gave him a mind to reason. Na nea ɛda nso no sɛ ɔmaa nipa adwene sɛ ɔde bɛdwen. And this mind God gave to man is what enables him to walk in wisdom. Na saa adwene a ɔde ma nipa na etumi ɛma ne nante ɛwɔ nyansa mu. And this is the advantage man has over all creation of God. Na wei ne mfaso a yɛwɔ ɛwɔ nneɛma Nyankopɔn abɔ nyinaa ɛso. Hallelujah. Amen. In my little journey, I've seen that a lot of problems are going on for which if there were to be wisdom, we wouldn't have gone into such problems. Ma wo sɛ nneɛma bebree ɛɛkɔ so a sɛ nka nyansa ɛwɔ hɔ no ma nka yɛnnya saa ɔhaw yi. The purpose of wisdom Ɛyɛ nyansa ɛmfasoɔ ɛne sɛ is to solve problems sɛ yɛde bɛyi ɔhaw afiri hɔ nom. and to create order. Na yɛama ntotoyɛ ada n'akwan nim. When we look at the Genesis account of creation, Tie hwɛ Genesis ɛwɔ nom a we realize that God used wisdom to create the universe. yɛhunu sɛ Nyankopɔn ɛde nyansa ɛna bɔɔ wiase yi. He parted the sea Na ɔkyɛ nsuom. and gave the sea boundaries. Na ɔmaa no aban. He put the stars in heaven. Na afei ɔde wiem so ɛto hɔ nom. He commanded the planets to revolve around the sun. Na afei ɔhyɛ nsoroma no ma awiase sɛ ɛntware ɛho. And there are various moons to revolve around the planets. Na wɔabɔde bebree a ɛtwa ho ahyia And nso. do you know that for over 6,000 to 7,000 years now, Na ɛwɔ mfie bebree ni. none of these things God has put in place have drifted from their course. Nneɛma bi a Nyankopɔn ɛde ato akwan mu ebi anya mfiri baabi a ɔde toeɛ no. Why? Adɛn? Because of God's wisdom, which creates order. Ɛsiane ne nyansa a ɔwɔ enti. One day, God saw a problem on the face of the earth. Ada bi Nyankopɔn ayi ɔhaw bi afiri asase ɛso. He saw that Adam had sinned against him. Ohunu sɛ Adam ayɛ bɔne atia no. And he said, now the man has become like one of us. Ɔse afei deɛ onipa no ayɛ sɛ yɛn. And he knows the difference between good and evil. Na onim nsonsonoeɛ a ɛda papa ne bɔne If we ntam. don't cast him out of this garden, he will eat of the tree of life and he will live forever. Enti anyina mfiri saa turo mu obɛdi aduaba yi a ɔbɛtena ase daadaa. This was a problem. Wei na ɛyɛ ɔhaw. And what did God do? Na deɛ na Nyankopɔn ɛyɛ God cast man out of the garden. oyi onipa afiri The turo yi. reason was because God was applying wisdom to prevent man from experiencing eternity of sorrow, eternity of pain,
eternity of depression, which means if your hand is paining you, your hand will continue to pain you till eternity. Na ekyerɛ sɛ oyi onipa afiri ɔha a na etim hɔ daa. So God had to cast man out of the garden as an act of wisdom to solve a problem. Enti na wɔnimdeɛ kwan so na atwa sɛ oyi onipa afiri turo no ma ɔde ɛhaw so afiri hɔ no. Problems are proofs of lack of wisdom. Ɔhaw ɛba wɔ abere a nyansa ɛni hɔ nom. Misunderstandings are proofs of lack of wisdom. Mente me ho ase so ɛba wɔ abere a nyansa ɛni hɔ nom. Marital breakdowns are proofs of lack of wisdom. Awareɛ mu haw so ɛba wɔ abere a nyansa ɛni hɔ nom. Look around you. Hwɛ nea ɛwɔ wo nkyɛn. Look around you. Hwɛ nea ɛwɔ wo nkyɛn. All of our problems are wisdom problems. Yɛhaw nyinaa ɛyɛ nyansa ɛni hɔ enti. All of our problems are wisdom problems. Yɛhaw nyinaa ɛyɛ nyansa ɛni hɔ nom enti. And today I want to show you the purpose of wisdom. Nɛnɛ mepɛ sɛ wohu nyansa so ɛmfa soɔ. Now, wisdom Nyansa is also the ability of a man ɛyɛ nipa so sɛ wotumi to see through God's eyes, ahu Nyankopɔn tirim to hear through God's ears, na wate nea ɔka so. to reason with God's mind, Na wo ne Nyankopɔn so abɔ mu adwen. and to work with God's hands. Na wo ne ne nsa so abɔ mu ayɛ adwuma. So wisdom Enti nyansa is when a man is hearing from the ears of God. ɛyɛ wɔ abere a nipa ɛte afiri Nyankopɔn nkyɛn. It's when a man is seeing through the eyes of God. Na ɔhunu nea Nyankopɔn ehu no. It's when a man is thinking through the mind of God. Na ɔdwene nea Nyankopɔn so ɛdwene. It's when a man is working through the hands of God. Na ɔne Nyankopɔn so ebɔ mu ayɛ adwuma. I understand that no ministry Meti aseɛ sɛ ɛyɛ adwumakuo bi ɛni hɔ a will be destroyed and left for mockers if the leader leads through the eyes of God. ɛbɛsɛe ama atamfoɔ asere wɔn sɛ nea odi kan no ɛhwɛ Nyankopɔn anim a. No marriage Aware bi ɛni hɔ a will break down ɛbɛtɔ ba ha. if the man loves the woman the way God loves the church. Wɔ abere a ɔbarima no ɛɛdɔ ne yere kwan a Nyankopɔn fa so dɔ asafo no. And while the woman also submits to the man through the heart and the eyes of God. Wɔ abere a ɔbaa no so ɛbrɛ na ne ho ase ama ne kunu ɛwɔ Nyankopɔn ɛkwan so. Hallelujah. Amen. A man could become worldly overnight. Nipa ebetumi ade ne ho sima. Listen to me. A man can become wealthy overnight Nipa ebetumi anya ne ho sima. if he could see through the eyes of God. Sɛ ɔbɛhu nea Nyankopɔn ehu na. If he could hear through the ears of God. Sɛ ɔbɛte nea Nyankopɔn ɛka. If he could feel through the heart of God. Ɔbɛhu nea ɛkɔ so wɔ Nyankopɔn akoma. If we could work through the hands of God. Sɛ ɔbɛtumi ade ne nsa yɛ adwuma sɛ Nyankopɔn yɛ He adwuma. will become rich overnight. Na nka ɔbɛyɛ yie sima. How do I know this? Esi dan na mehu no wei. It has been discovered that any man can become wealthy anywhere if he knows the problem of the people there and how to solve the problems of the people Hwɛ there. mu akyerɛ sɛ nipa ebetumi ade yie ɛwɔ baabi a sɛ ohun ɔhaw a ɛwɔ hɔ nom a. They are not really poor countries Yɛnni ɔman a ahia wɔn. because there are poor people in every country. Esan sɛ yɛwɔ ahiafo ɛwɔ ɔman biara ɛso. It is when the poor people in a country outnumber the rich Sɛ ahiafoɔ no ɛdɔɔso sen asikafoɔ na wɔwɔ ɔman no so that a. we tag that country as a poor country. Ɛnna na ɛma yɛhu saa ɔman no sɛ ahia wɔn. Bishop David Oyedepo. Bishop Oyedepo He's saying that, listen, ɔka sɛ poor countries are not poor because the country is poor, but poor countries are poor because the number of poor people outnumber the number of rich. sɛ yɛka sɛ ɔman bi ahia wɔn a na ɛkyerɛ sɛ ahiafoɔ no ɛdɔɔso sen asikafoɔ no. If you go to the poorest of countries, Sɛ wokɔ ɔman a ahia wɔn paa. you will still find people who are worth billions of dollars in those countries. Wobɛtumi ahu nkɔfokuo a ɔwɔ sika a wɔde wɔn ho yie. And for these people, if we take them to the Europe and Asia and America, they will be ranked among the richest in those countries. Na yɛde wɔn kɔ ɔman foforɔ koraa a wɔde yie na still yɛbɛkan wɔn aka asikafoɔ ho. But in their country, they are the only richest in the society. Why? Because they are the only ones who have been able to discover how to solve the problems of people in that locality. Efisɛ wɔn kɔ na wɔtumi ehu kwan a wɔfa so eyi ɔhaw efiri ɛwɔ wɔn man mu. Hallelujah. Amen. Wisdom Nyansa is for solving problems. ɛwɔ hɔ sɛ yɛde yiyi ɔhaw afiri wɔn. And if you can use wisdom to your advantage, Na sɛ wobɛtumi ayi so ɛwɔ kwan pa so a, you will become rich overnight. wɔn nso wobɛnya wɔn ho sima.
you will become wealthy overnight. Ubenya sika. You will become free overnight. Na ubenya ofa ahodie enso. Look around you. There are problems everywhere. Or how ever baby. Every time you solve a problem, you receive an income. Let me give you many examples. When a tailor solves a problem of nakedness for you, like this, my beautiful dress, shirt, or the pound for a pump at we pay you. The first thing you do is, how much should I pay? When a cobbler solves a problem with your shoe, the next question you ask is, how much should I pay? The shoemaker when a hairdresser solves your health problem, you ask, how much should I pay? When a mason, a carpenter, a plumber, an electrician solves a problem for you, the next question you ask is, how much should I pay? Because anytime you solve a problem, you are supposed to receive an income. The degree to which you can solve problems determine the degree to which you enter into light and into stardom. And this is why I'm saying that if you can solve problems for humanity, you will end up the talk of the nations overnight. Africa needs knowledge solutions through wisdom. We can turn Africa into the talk of the nations if wisdom can come into play. When I began, I told you that when we put knowledge and understanding together, we get wisdom. Africans are more talkers than they are of workers. We give a whole lot of proverbs about finances, but we are not even financially free. If you talk to an old man, he will give you proverbs about marriage, but his marriage is broken down. Wisdom is not only in speech, wisdom is in solving problems. When you begin to use wisdom only in speech, you become like a philosopher. And that's the best you can have. Parents and children will avoid conflicts if they could relate well using knowledge and understanding. When the child knows that he's a child and the parent knows his or her responsibility as a parent, those conflicts in many families will be solved. Hallelujah. Amen. Why? Because the word misunderstanding means to misunderstand. And this is what has led to a lot of conflicts in nations and in countries and in families. Wars will be avoided if wisdom comes into play. A lot of battles, a lot of wars going on around the world can be avoided with wisdom. Pandemic can be solved with wisdom. Hallelujah. Amen. Ecclesiastes chapter 9 verse 13. He says, this wisdom I have seen also under the sun, and it seemed great unto me. There was a little city and few men within it. And there came a great king against it, and besieged it, and built great bullocks against it. Now there was found in it a wise man, and he by his wisdom delivered the city. And he goes and said, yet no man remembered that poor man. Hallelujah. Amen. He said that there was a small city. And a king decided that he was going to conquer the city. Then there was a poor man in that city who was wise. And this man, through his wisdom, was able to deliver the city from the hands of this king. But the Bible says that after he had done that,
Wabra oyɛ saa ewie no. no man remembered this poor man. Obiara ankae saa ohiani. Then verse 16 says, then said I, Na afei deɛ ɔka sɛ, wisdom is better than strength. nyansa edi mu sen ahoɔden. Nevertheless, Ne nyinaa akyi no, the poor man's wisdom is despised. ohiani ne nyansa ne deɛ yɛmfa nyɛ biribiara. Hallelujah. Amen. Did you see what Solomon added in after telling the story? Na ohun deɛ Solomon nso ɛka de ka ho. Notice that this man could see through the eyes of God Ohun sɛ saa owura yi otimi hu nea Nyankopɔn ehunu no. in solving a war problem. Na oyi ntɔkwa haw efiri hɔ nom no. But this man couldn't see through the eyes of God Nanso wɔnhunu nea Nyankopɔn ehunu sɛ, in solving a poverty problem. sɛ oyi ne hia afiri ne so. And so, wisdom was given to man to solve all human problems. Enti yɛde nyansa ma nipa sɛ oyi ɔhaw nyinaa afiri hɔ nom. There is the wisdom to solve financial problems, Yɛwɔ nyansa yɛde yi ohia afiri hɔ nom. and there is the wisdom to solve marital problems. Na yɛde yi awareɛ mu haw afiri hɔ nom. There is the wisdom to solve academic problems, Deɛ yɛde yi deɛ yɛde esua adeɛ nso ɛhaw and there afiri is the hɔ. wisdom to solve relationship problems. Na yɛayɔnkofa mu nso deɛ. But this wise man Nanso saa onyansafoɔ yi, was wise in the area of leadership, na akandifoɔ nyansa na ɔwɔ. but he was a fool in the area of finances. Nanso wɔ ne sikasɛm hɔ deɛ na ɔnni saa nimdeɛ. And the Bible says that this man's wisdom was despised. Na kyerɛ no sɛ ne nyansa no yɛmfa nyɛ biribiara. Africa needs a holistic approach to wisdom. Abibima mu yɛhia nyansa a yɛde bɛyɛ adwuma. The church needs a holistic approach to wisdom. Saa ara nso na asafo ehia. Our presidents and our ministers needs wisdom to lead. Yɛma mpanyini ne wɔn a wɔapa a wɔn nyinaa hia saa nyansa yi. Our pastors and leaders need wisdom in the church. Yɛasɔfoɔ ne yɛakandifoɔ nso hia saa nyansa yi wɔ asɔre mu. Our parents need wisdom in the family. Yɛawofoɔ ehia saa nyansa yi wɔ yɛabusua mu. Because the purpose of wisdom Efiri sɛ yɛnya saa nyansa yi no, is to solve problems yɛde bɛyi ɔhaw nyinaa afiri hɔ and no. to maintain order. Na yɛama ntotoyɛ ada n'akwan mu. Disorder Sɛ yɛgyae nneɛma basabasa no, is proof wisdom is lacking in this place. na ɛkyerɛ sɛ yɛnni nyansa ɛwɔ beaeɛ hɔ nom. Let me tell you this. Whenever you see disorder, Baabi a biribiara ɛnnene n'akwan mu no, know that wisdom is lagging in that place. na kyerɛ sɛ nyansa ɛnni saa beaeɛ hɔ nom. God gave us wisdom Nyankopɔn ɛma yɛn nyansa for solving all problems. sɛ yɛde yi ɔhaw nyinaa afiri hɔ. Listen to me. God loved you so much that when He created you, He gave you a mind, a capacity to walk in wisdom. Nyankopɔn ɛdɔ wo sɛ ɔma wo nimdeɛ a wobɛtumi ɛde adwene ɛwɔ nyansa kwan so. God loves men so much that He gave us wisdom to solve our problems. Nyankopɔn ɛdɔ yɛ sɛ ɔma yɛn nyansa sɛ yɛmfa nsɔ yɛ haw nyinaa ano. Let me give you a few examples in the Bible. Mema nhwɛsoɔ bi ɛwɔ twerɛ no mu. Now, Joseph was a prisoner. Na Joseph ɔyɛ obi a na ɔda afiase. By his wisdom, by seeing through the eyes of God, in interpreting dreams, Nanso ɔhunu Nyankopɔn tirim bɔ no ɔhyɛ aseɛ ɛkyerɛ dae ase. he moved from being a prisoner Ofiri sɛ ɔda afiase no, into the palace. na afei deɛ ɔkɔ ahemfie. Did you notice that before that, the Bible said he woke up one day and realized that two of the prisoners were sad and he could feel through the heart of God. Ansa na ABC no twerɛ no sɛ ɔda asɔre no hu sɛ anuanom mmienu bi ɛwerɛ aho nti owura wɔn akoma mu. And he acted accordingly. Na afei de ɔyɛ nea na ɛtwa sɛ ɔyɛ. Now, when Joseph had come before Pharaoh, Na wabere Joseph ɛbaa Pharaoh anim no, by hearing through the ears of God na ɔte nea Nyankopɔn ɛka no. and by seeing through the eyes of God, Ɔhunu nea Nyankopɔn ehunu no. Joseph was able to solve the problem of a whole nation. Otumi anya nsɔɔ no ma ɔman yi nyinaa. My generation needs Josephs. Wɔn a wɔne me ɛwɔ hɔ sisi a wɔhia Joseph. The world needs Josephs. Wiase ehia Joseph. Men of wisdom Anyansafoɔ who can see through the eyes of God, a wɔbɛtumi ahunu nea Nyankopɔn ehunu. hear through the ears of God, Ɛbɛte nea ɔka. feel through the heart of God, Na wɔhunu nea ɛda Onyankopɔn speak akoma through so the no. mouth of God, Wɔka nea ɔka no. work through the hands of God. Na wɔayɛ nea Nyankopɔn pɛ sɛ wɔyɛ. One day they came to Jesus Ada bi wɔbaa Yesu anim. in the book of John chapter 8, Ɛwɔ Johane nwoma no emu. and they had caught a woman in adultery. Na wakye ababaawa bi a na ɔbɔ adwaman. I like to read the verse, John chapter 8. Give me a few moments. John chapter 8, verse 3. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou?
na ɔse wɔde ababaawa bi ɛba n'anim a na wɔn nyinaa wɔahunu sɛ na ɔrebɔ adwaman nti obisa ne sɛ sei na Mose ɛka kyerɛ yɛn na deɛ na wɔn nso wɔka. Now, you must understand that the people who came to Jesus were scribes, writers and copiers of the law. ɛwɔ sɛ wote sɛ wɔn a wɔbaa Jesus anim no na ɔyɛ wɔn a na wɔtwerɛ mmara na wɔnim mmara no. And Pharisees, interpreters of the law. na wɔn a wɔtumi ɛkyerɛkyerɛ mmara no nso ase. These were the scholars of the day. na wei ɛyɛ animdifoɔ a na wɔ hɔnom. And they had come to Jesus na wɔba Yesu anim with a question. ɛde sɛmmusa aba. When they came to Jesus, they already knew what to do. The verse 6 says, this they said, tempting him that they might have to accuse him. na wɔse wɔsɔɔ no hwɛ yɛ sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya no abua no fɔ. Sometimes people will come to you with certain scenarios and certain situations simply because they are looking for your mistakes so that they can accuse you. mpɛn nipa bi ɛde nsɛm bi ɛbɛ wɔn nim sɛ wɔpɛ mfonsoɔ bi na wɔanya kwan ɛde akasa atia wo. And when you present the body of knowledge wrongly, you will be held accountable. na sɛ wɔnka ne kwan papa so pɛ yɛbɛsɔ wo mu. And Jesus was also faced with a problem. na Yesu so enya saa asɛm bi. If he says, leave her to go, they will say, you have disobeyed the law. You have blasphemed against God. You are a heretic. sɛ wɔka sɛ mongya no ɛma no nkɔbɛka sɛ wɔabu mmara no so. So they will stone the woman and stone Jesus as well. enti wɔbɛsi ababaawa a na boɔ ɛne Yesu nyinaa. If Jesus says, stone her, they will say, are you not the one who said, love your enemies, forgive people? Now you are saying, stone her. so wɔka sɛ monsi na boɔ a ɔmbɛka sɛ ɛnyɛ wo na wo sɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo ho no ɛna woka wei. So Jesus couldn't apply any of the alternatives. enti Yesu antumi amfa emu biara. And so the Bible says he bent down enti twerɛ no se ɔbɔ ne mu ase. and he began to think na ɔhyɛ aseɛ ɛdwen. and he began to reason. na ɔhyɛ aseɛ ɛdwendwene. And he rose, he rose his head na ɔpagyaa ne ti. and he said, na afei ɔka sɛ he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. mo mu nea a ɔnyɛ bɔne da no ɔnni kan ɛnto boɔ no ɛmfa mo. And that was a wisdom solution. ɛno na ɛyɛ nyansa ɛnsɔ ano. How do you take advantage over wisdom? kwan bɛn na wofa so enya mfasoɔ efiri nyansa so. All wisdom comes from God, nyansa nyinaa efiri Nyankopɔn nkyɛn. including human wisdom, ɛne nipa adwen nyinaa. including earthly wisdom. ɛne nyansa a ɛwɔ asase so. And wisdom is the mechanism that distinguishes men. na nyansa na ɛmɛ ho nsonsonoe a ɛda nipa ntam. It turns paupers and poor people and middle caste into the talk of the nations. ɛma ahiafoɔ ne wɔn a wɔnnim ɛwɔ abrabɔ mu ɛbɛdi ɛsoro. Proverbs chapter 2 verse 6 says, Yeah. for the Lord gives wisdom, ɔsɛ Nyankopɔn ɛma nyansa. and out of his mouth comes knowledge and understanding. na nanum ɛna nteaseɛ ɛne nimdeɛ firi ba. I want you to know that if you need wisdom mepɛ sɛ wote ase sɛ wohia nyansa to solve the problems of men, a ɛde ayi ɔhaw a ɛwɔ nipa then ho afiwa. you must subscribe to the wisdom of God. na ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wopɛ Nyankopɔn nyansa no. You must subscribe to God. na ɛwɔ sɛ wotwe bɛn Nyankopɔn. Listen to me. tie me. The word of God is the mechanism to give men the wisdom of God. Nyankopɔn asɛm no ɛna ɛma nipa nyansa. The Bible is the maker of the wise. twerɛ no ɛna ɛma nipa ɛbɛyɛ nyansafoɔ. The Bible is the taker of wise people. twerɛsɛm no ɛna ɛma yɛnya nyansafoɔ. The Bible is the book that takes you through the path of wisdom. ɛno na ɛyɛ twerɛ a ɛdo ɛfa nyansa ɛkwan so. And this is why the devil wants to stop a lot of people from opening their Bible. ɛno nti a ɔbronsam esi nipa bebree kwan sɛ wɔbɛbie wɔn twerɛ no mu. Today, a lot of Christians don't know where to even the books of the Bible. ɛnɛ yi agyinifoɔ bebree ɛnnim twerɛ yi. Finally, nea etwa toɔ I want koraa. you to know mepɛ sɛ wohu no sɛ that God gave us wisdom Nyankopɔn ɛma yɛ nyansa to solve all human problems. sɛ yɛde bɛyi nipa ɔhaw nyinaa afiri hɔ nom. When you see order, sɛ wohu no sɛ biribiara ɛda n'akwan mu a know that you have seen wisdom at place. Wisdom nyansa will take you higher, na ɛde wo bɛkɔ sorosoro will preserve your life. na ɛbɛbɔ w'abrabɔ so ho ban In the name of Jesus. ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Impact Family Chapel. They live because we live. God's generous of the land.